exercise 1.1. Okay, first model ఒకసారి చూడండి. Find the nature of the roots of the following equations without finding the roots. ఆల్రెడీ మనం నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఎలా చెప్పాలి ఏంటనేది మనం డిస్కస్ చేసాం కాన్సెప్ట్. ఒకసారి ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దామండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం 9x square minus 30 into x plus 25 equal to 0. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేద్దాం. ax square plus bx plus c equal to 0. Here x square quotient a, it is equal to 9. Here x square quotient 9. b is equal to minus 30. c is equal to 25. సో నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా మనం ఏమని చెప్పుకున్నాం, b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. దాన్ని ఏమంటారండి, డిస్క్రిమినెంట్. డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. హియర్ b మీన్ మైనస్ 30. minus 30 whole square minus 4 into 9 into 25. Okay, so 30 whole square 900, right? Next one, 4 into 25 100 into 9 900, 0. 900 minus 900 equal to 0. So discriminant value 0 వచ్చింది. Discriminant 0 mean roots are first one real and ఇక్కడ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, x స్క్వేర్ కోషెంట్, x కోషెంట్, కాన్స్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా రేషనల్. కాబట్టి డిస్క్రిమినెంట్ 0 అయినప్పుడు రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ rational, equal and rational, equal and rational అని చెప్పేసి చెప్తాం, రైట్? ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకసారి. సెకండ్ క్వశ్చన్ సేమ్ ఇదే మోడల్. 2x స్క్వేర్ మైనస్ 7x ప్లస్ 10 ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ కూడా given equation equating with standard form, ax square plus bx plus c equal to 0. A equal to 2, b equal to minus 7, c equal to 10. So discriminant formula delta equal to b square minus 4ac. మనకి ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్లో వితౌట్ ఫైండింగ్ ద రూట్స్ అని అన్నారో మనం డిస్క్రిమినెంట్ ద్వారా ప్రూవ్ చేయాలి, డిస్క్రిమినెంట్ ద్వారా చెప్పాలండి. డిస్క్రిమినెంట్ ఫార్ములా ఇది b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. సో హియర్ b స్క్వేర్ మీన్ మైనస్ 7 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ a బదులు 2, c బదులు 10. క్యాలిక్యులేషన్ ఒకసారి చూడండి. 7 హోల్ స్క్వేర్ 49 మైనస్ 40 ఇంటూ 2 80. అంటే మనకు నెగిటివ్ క్వాంటిటీ వస్తుంది. 49 మైనస్ 80 31 మైనస్ 31. అంటే ఇక్కడ డిస్క్రిమినెంట్ నెగిటివ్ వచ్చిందండి, డిస్క్రిమినెంట్ నెగిటివ్ వచ్చింది. ఎప్పుడైతే డిస్క్రిమినెంట్ లెస్ దాన్ 0 వచ్చిందో అలాంటప్పుడు రూట్స్ ఆర్ ఏమని చెప్తాం, roots are complex and conjugate to each other, ఓకేనా, ఆర్ డిస్టింక్ట్ అనే మొక్క మనం చెప్పొచ్చు. సో ఇది నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ థర్డ్ క్వశ్చన్
తీసుకున్నాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2√3 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ కూడా స్టాండర్డ్ ఫామ్తో ఈక్వేట్ చేసేయండి. ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ కూడా a ఈక్వల్ టు 1, b ఈక్వల్ టు 2√3, c ఈక్వల్ టు మైనస్ 1. సో డిస్క్రిమినెంట్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. సో ఈ వాల్యూస్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. b స్క్వేర్ 2√3 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ 1 ఇంటూ మైనస్ 1. 2√3 హోల్ స్క్వేర్ మీన్ 2√3 హోల్ స్క్వేర్ 4 ఇంటూ 3 12 మైనస్ మైనస్ ప్లస్ ఇక్కడ 4. 12 ప్లస్ 4 16. 16 is a perfect square and greater than 0. It is a greater than 0 and perfect square. అటువంటప్పుడు roots are given equation roots are real. First real and next rational. Next distinct or unequal. ఏ వర్డ్ అయినా వాడచ్చు. అన్ఈక్వల్ లేదా డిస్టింక్ట్, ఈ రెండింటిలో ఏదైనా పర్వాలేదు. ఓకే, సో ఇది థర్డ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూద్దాం. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ 2x స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 7 ఈక్వల్ టు 0. 2x స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 7 ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ లాగానే స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేయండి. ax square plus bx plus c equal to 0. a equal to 2, b equal to minus 6, c equal to 7. Discriminant delta equal to b square minus 4ac. b square mean minus 6 whole square 4 into a mean 2, c mean 7. Okay, minus 6 whole square mean 36 minus 4 into 7 28, 28 into 2 56. 36 minus 56 mean minus 20. That mean discriminant negative, discriminant less than 0. Then roots of the given equation are okay complex అని వాడచ్చు, లేదా కొంతమంది ఇమాజినరీ అని కూడా రాస్తుంటారు. కాంప్లెక్స్ అని రాసుకోవచ్చు, ఇమాజినరీ అని కూడా రాసుకోవచ్చు అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏమన్నారండి? ఫైండ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ హూజ్ రూట్స్ ఆర్. అంటే ఇక్కడ మనకు రూట్స్ ఇచ్చేసారు. రూట్స్ ఆర్ గివెన్. వాటిని యూజ్ చేసుకుని ఈక్వేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. ఒకసారి చూద్దాం ఎలా ఏంటనేది. ఫస్ట్ వన్, ఒక రూట్ a బై బి, సెకండ్ రూట్ b బై ఏ. మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ రూట్ని ఆల్ఫా అనుకోండి. ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు a బై బి. సెకండ్ రూట్ని బీటా అనుకోండి. అంతే. మనకి ఇక్కడ రూట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే 2 టైప్స్లో చేయొచ్చండి. ఒకటి x మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ x మైనస్ బీటా ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. డైరెక్ట్గా ఇలా చెప్పేయచ్చు. లేదు మనం ఇంకొకటి ఫస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఇలా చెప్పేయచ్చు x మైనస్ ఆల్ఫా అంటే x మైనస్ బీటా ఈక్వల్ టు 0. లేదు ఫస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఈ రెండు కనుక్కున్న తర్వాత x స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ x
ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ఈక్వల్ టు 0 ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. ఆటోమేటిక్గా మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ అనేటువంటిది వచ్చేస్తుంది. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఏ బై బి, బీటా ఈక్వల్ టు బి బై ఏ. మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే ఏ బై బి ప్లస్ బి బై ఏ అంతే. ఎల్సిఎం కట్టేసేయండి. ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుందండి ఇక్కడ ఏబి, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. సెకండ్ వన్ ఆల్ఫా బీటా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఆల్ఫా అంటే ఏ బై బి, బీటా అంటే బి బై ఏ. క్యాన్సిల్. ఎంత వచ్చింది 1. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఈ విధంగా వచ్చింది. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ 1 వచ్చింది. ఇప్పుడు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ whose roots alpha and beta is formula ఏంటండి x square minus half alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. ఇక్కడ x square minus half alpha plus beta ప్లేస్ లో ఇది రాసేయండి. a square plus b square by ab into x plus alpha beta ప్లేస్ లో 1 రాసేయండి ఈక్వల్ టు 0. కొంచెం ఎల్సిఎం తీసుకోండి. ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది ab. ఓకే, అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ab ఇంటూ x స్క్వేర్ మైనస్ హాఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఇంటూ x ప్లస్ ab ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. సో డినామినేటర్ వాల్యూ ab ని ఇటు టర్న్ చేయండి. అంటే ab ఇంటూ x స్క్వేర్ మైనస్ హాఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఇంటూ x ప్లస్ ab ఈక్వల్ టు 0. ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. సో ఇది అంటే ఈ మోడల్లో ఉన్న ఈ రోమన్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా ఇదే మోడల్ అన్నమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూద్దాం. సెకండ్ వన్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఎన్ని రూట్స్ ఇచ్చారండి? 2 రూట్స్. ఒకటి 2 ప్లస్ 3i, రెండోది 2 మైనస్ 3i. అందుకని డైరెక్ట్గా 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3i అన్నారు. ఇందాకలాగానే మీరు ఏం చేస్తారు? ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ 3i అనుకోండి. లెట్ ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ 3i. సెకండ్ వన్ బీటా ఈక్వల్ టు 2 మైనస్ 3i అనుకోండి. ఫస్ట్ మీరు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. ఆల్ఫా అంటే ఎంత? 2 ప్లస్ 3i. బీటా అంటే 2 మైనస్ 3i. ఆటోమేటిక్ ఈ రెండు ఏమైనా ఇక్కడ క్యాన్సిల్. మరి 2 ప్లస్ 2 అంటే ఎంత? 4. రెండవది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆల్ఫా బీటా. 2 ప్లస్ 3i ఇంటూ 2 మైనస్ 3i. మీకు కాంప్లెక్స్ దాని ప్రకారంగా కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ప్రకారంగా a ప్లస్ ఐబి ఇంటూ ఏ మైనస్ ఐబి, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. మామూలు రియల్ నెంబర్స్ ప్రకారంగా ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఓకే రైట్. ఇవి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కదా, కాబట్టి మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే సరే మీకు తెలిసిన దాని ప్రకారం రాసేయండి. 2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎంత అవుతుంది? 3i హోల్ స్క్వేర్. ఇలా రాసేయండి. అంటే 2 హోల్ స్క్వేర్ 4, 3 హోల్ స్క్వేర్ 9 ఇంటూ ఐ స్క్వేర్. ఓకే, ఇక్కడ ఐ స్క్వేర్ మీన్ -1. ఐ స్క్వేర్ మీన్ -1. ఐ మీన్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్, ఇమాజినరీ క్వాంటిటీ. సో ఐ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు -1. 4 minus minus plus 9. It is equal to 13. So now a quadratic equation whose roots alpha and beta is x square minus half alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. Okay, so x square alpha plus beta అంటే ఎంత వచ్చింది మనకు? 4. సో -4x
ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 13. So plus 13 equal to 0. So this one is a required quadratic equation, right? Next, third one చూద్దాం. Okay. Actually గా third one, కానీ ముందు ఏం చేద్దాం, fourth one ఒకసారి చూద్దాం. Fourth one. Let alpha equal to 7 plus 2 root 5. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఇచ్చింది 2 రూట్స్ ఇచ్చేసారండి. ఆ 2 రూట్స్ లో ఒక రూట్ ఆల్ఫా అనుకోండి. సెకండ్ రూట్ బీటా ఈక్వల్ టు 7 మైనస్ 2 రూట్ 5 అనుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 ప్లస్ 2 root 5 plus 7 minus 2 root 5 plus 2 root 5 minus 2 root 5 రెండు cancel. 7 plus 7 14. Okay. Second one alpha beta. Alpha mean 7 plus 2 root 5 into 7 minus 2 root 5. A plus b into a minus b. Formula a square minus b square. So 7 whole square 14 minus 2 root 5 whole square. 14 minus 4 into 5. 14 minus 20. ఎంత వచ్చిందండి? minus 6. ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, ఆల్ఫా బీటా ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. మనకు కావాల్సింది ఈక్వేషన్ కదా. సో ఏ quadratic equation whose roots alpha and beta is formula x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. X square minus of alpha plus beta అంటే ఎంత చూడండి 14. 14 into x plus alpha beta అంటే ఎంత చూడండి minus 6. Okay, so answer x square minus 14x minus 6 equal to 0. So ఇది మనకు రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు థర్డ్ వన్కి వచ్చేద్దామండి. థర్డ్ వన్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఎన్ని రూట్స్ ఇచ్చారు? 2 రూట్స్ ఇచ్చారు. ఒక రూట్ ఆల్ఫా అనుకోండి. Alpha is equal to a minus b by a plus b. Another root beta is equal to a plus b by a minus b. First మిమ్మల్ని ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాను? ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా కనుక్కుందాం. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా is equal to a minus b by a plus b plus a plus b by a minus b. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఎంతో చూడండి. a plus b into a minus b. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత అవుతుందండి? a minus b whole square plus a plus b whole square. a minus b whole square plus a plus b whole square. ఓకే, ఇక్కడ a minus b whole square ప్లస్ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ మనకు తెలిసిన ఫార్ములా 2 into a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ బై a ప్లస్ b into a మైనస్ b ఫార్ములా a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. రైట్, సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఎంత వచ్చింది? సెకండ్ వన్ ఆల్ఫా బీటా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఆల్ఫా అంటే a మైనస్ b బై a plus b into beta mean a plus b by a minus b. ఇక్కడ మీరు చూడండి a plus b cancel, a minus b cancel. ఎంత వచ్చింది? 1. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈక్వేషన్, quadratic equation. A quadratic equation whose roots
alpha and beta is x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. Okay, next ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా మనకి ఎంత వచ్చిందండి? ఇది కదా, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ప్లేస్లో 1 వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ మనకు ఎల్సిఎం కూడా తీసేసేయండి. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే అప్పుడు అక్కడ ఎంత అయింది? ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇది వెళ్ళింది అనుకోండి, 0 వచ్చేస్తుంది. సో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ minus 2 into a square plus b square into x plus a square minus b square equal to 0. So required equation ఈ విధంగా వచ్చింది. సో కాబట్టి రూట్స్ ఇచ్చి ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే మనకు బెస్ట్ ఇదేనండి. ఫస్ట్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, సెకండ్ వన్ ఆల్ఫా బీటా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో దెన్ ఫార్ములా ఎక్స్ స్క్వేర్ minus of alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. Okay, right? Next one. Okay. Third question ఒకసారి చూడండి. Third question ఒకసారి చూద్దాం. Find the values of the following in terms of ABC. అంటే ఈ కింద మనకి ఇచ్చారు చూసారా, ఈ ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏబిసి చెప్పమంటారు. అయితే ఆల్ఫా అండ్ బీటాలు మాత్రం నీకు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్కి రూట్స్ అండి. సో ఫస్ట్ గివెన్ ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం. గివెన్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0, రైట్? ఒకటి. దీనికి రూట్స్ ఏమని చెప్పారు? ఆల్ఫా అండ్ బీటా అని చెప్పారు. ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ రూట్స్. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనం రూట్స్ అన్నామో సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ మైనస్ బి బై ఏ, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ సి బై ఏ. ఇంతవరకు మనకు ఐడియా వచ్చింది. ఓకే, సో ఇక్కడి నుంచి చూద్దాం. ఫస్ట్ రౌండ్లో ఏ ఏమన్నారో చూడండి. 1 by alpha plus 1 by beta. నాకు ఈ వాల్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏబిసి కావాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం. ఆల్రెడీ మనకు ఆల్ఫా అండ్ బీటా మధ్య రిలేషన్ ఇక్కడ తెలుసు. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా తెలుసు, ఆల్ఫా బీటా తెలుసు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎల్సిఎం కట్టేసింది ఇచ్చిన దానికి ఆల్ఫా బీటా. ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. ఈ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లేస్లో మైనస్ బి బై ఏ రాయండి. ఆల్ఫా బీటా ప్లేస్లో సి బై ఏ రాయండి. ఆటోమేటిక్గా ఈ రెండు క్యాన్సిల్. మిగిలింది ఎంత అండి? మైనస్ బి బై ఏ ఆన్సర్. ఓకే, సో 1 by alpha plus 1 by beta in terms of a and b. ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందండి? మైనస్ బి బై ఏ. సో ఇది మోడల్. ఇంకా ప్రతి ప్రాబ్లము మనకి ఇదే మోడల్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ బి చూద్దాం. ఇందులోనే బి, ఫస్ట్ రౌండ్లోనే బి. 1 by alpha స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by beta స్క్వేర్. అంటే మనకు తెలిసిన వాల్యూస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా, ఆల్ఫా బీటా మాత్రమే తెలుసు. సో ఇక్కడ 1 by alpha స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by beta స్క్వేర్ కంపల్సరీ వీటిని కూడా దీన్ని కూడా మనం దాంట్లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎల్సిఎం కట్టేసేయండి. ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్, ఇక్కడ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్. ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ ఎలా రాయొచ్చు? ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు. ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. దాని ప్రకారంగా ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ అంటే
alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta by alpha square beta square అంటే alpha beta whole square అంతే రైట్ ఇక్కడ alpha plus beta వాల్యూ minus b by a whole square minus 2 into c by a whole by alpha beta అంటే c by a whole square అంటే b square by a square minus 2ac by a whole by c square by a square అంతే రైట్ సో న్యూమరేటర్ లో LCM ఎంత అవుతుందో చూడండి న్యూమరేటర్ లో LCM ఎంత అవుతుంది a square సో b square minus 2 ఇక్కడ సారీ మనం ఇక్కడ చూడండి 2 into c by a b square by a square ఇక్కడ మిస్టేక్ రాశానండి రైట్ 2c by a అక్కడ 2c by a సో LCM a square b square minus 2ac ఇక్కడ ఎంత అవుతుందో చూద్దాం c square by a square ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి మనకి రిమైనింగ్ ఎంత వచ్చిందో చూద్దాం b square minus 2ac by c square ఓకే రైట్ సో ఇది అన్నమాట దీని యొక్క ఆన్సర్ ఆల్ఫా 1 by alpha square plus 1 by beta square in terms of abc అంటే ఈ విధంగా వచ్చింది ఇకపోతే నెక్స్ట్ సెకండ్ రోమన్ తీసుకుందాం సెకండ్ రోమన్ ఏమన్నారు చూడండి ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ బీటా క్యూబ్ అన్నారు అంటే ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ మీకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా తెలుసా అండి ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ అనే ఫార్ములా ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 3ab ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా రాయొచ్చు కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 3ab ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఇలా రాయొచ్చు సో ఇక్కడ ఏ ప్లేస్ లో ఆల్ఫా ఉంది బి ప్లేస్ లో బీటా ఉంది అలాంటప్పుడు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 3 ఆల్ఫా బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే ఎంత రాయండి మైనస్ బి బై ఏ హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 3 ఇంటూ ఆల్ఫా బీటా సి బై ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా మైనస్ బి బై ఏ ఓకే రైట్ సో మైనస్ బి క్యూబ్ బై ఏ క్యూబ్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ 3bc by a square right so ఇక్కడ LCM a cube minus b cube plus 3abc so 3abc minus b cube by a cube right alpha cube plus beta cube value మనకు ఎంత వచ్చిందండి 3abc minus b cube by a cube వచ్చింది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ వన్ ఓకే సెకండ్ రో వన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఒక పని చేద్దాం ఫస్ట్ ఫోర్త్ వన్ చెప్తాం ఫోర్త్ వన్కి రండి alpha power 4 beta power 7 plus alpha power 7 beta power 4 ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే మనకి తెలిసిందల్లా ఒకటేనండి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా తెలుసు ఆల్ఫా బీటా తెలుసు నీకు ఇంక ఏది ఇచ్చినా సరే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా కన్వర్ట్ చేసుకోవడమే సో ఇందులో మీరు ఆల్ఫా పవర్ 4 బీటా పవర్ 4 కామన్ తీసేయండి ఎంత వచ్చిందో చూద్దాం ఆల్ఫా క్యూబ్
ప్లస్ బీటా క్యూబ్ అంతే. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఆల్ఫా పవర్ 4 బీటా పవర్ 4 అంటే ఆల్ఫా బీటా హోల్ పవర్ 4 ఇంటూ ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ బీటా క్యూబ్ అని రాసేయచ్చు. అంటే ఆల్ఫా బీటా హోల్ పవర్ 4 ఇంటూ ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ బీటా క్యూబ్ ఆల్రెడీ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం, అక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. డైరెక్ట్గా మీరు రాసిన ఇబ్బంది ఏం లేదు. సో ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ బీటా క్యూబ్ ని డైరెక్ట్గా మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 3 ఆల్ఫా బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అని రాయండి. ఆల్ఫా బీటా అంటే సి బై ఏ హోల్ పవర్ 4 ఇంటూ మైనస్ బి బై ఏ హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 3 ఇంటూ ఆల్ఫా బీటా అంటే ఎంతో చూడండి సి బై ఏ, ఆల్ఫా బీటా అంటే సి బై ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే మైనస్ బి బై ఏ అంతే. అంటే సి పవర్ 4 బై ఏ పవర్ 4 ఇంటూ మైనస్ బి క్యూబ్ బై ఏ క్యూబ్ అంతే కదా దాని అర్థం. ఇక్కడ చూద్దాం మైనస్ మైనస్ ఏమైందండి ప్లస్ 3 ఇంటూ బీసీ బై ఏ స్క్వేర్ అంటే సి పవర్ 4 బై ఏ పవర్ 4 ఇంటూ ఎల్సిఎం ఏ క్యూబ్, సో మైనస్ బి క్యూబ్ ప్లస్ 3abc, రైట్. సో సి పవర్ 4 ఇంటూ 3abc ముందు రాస్తాం మైనస్ బి క్యూబ్ బై a power 4 into a power 3 a power 7. So this one is the answer, right? Next one, third one ఇప్పుడు చూద్దాం. Third one, okay, right? Third one, alpha by beta minus beta by alpha whole power 2. యాక్చువల్గా ఇది ప్లస్ కాదండి, మైనస్ కరెక్షన్ చేయండి. ఆల్ఫా బై బీటా మైనస్ బీటా బై ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, మనకి ఏదైనా సరే తెలిసింది, మనకి ఇక్కడ తెలిసిన వాల్యూస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఆల్ఫా బీటా. సో మీకు ఏది ఇచ్చినా సరే ఏ టర్మ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అండ్ ఆల్ఫా బీటాలో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎలా ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం కట్టేయండి ముందు, ఆల్ఫా బీటా ఇక్కడ ఎంత అయిందండి ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్, రైట్. ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్ అంటే మన ఫార్ములా తెలుసు, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా బై ఆల్ఫా బీటా హోల్ స్క్వేర్ అని రాసేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బై ఆల్ఫా బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఇలా రాసుకుని, అంతే కదండి. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బై ఆల్ఫా బీటా హోల్ స్క్వేర్ సెపరేట్ చేసేస్తున్నాం. సెకండ్ వన్, ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ చూడండి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే ఎంతండి మైనస్ బి బై ఏ బై ఆల్ఫా బీటా అంటే సి బై ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్. ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్, మన దగ్గర ఆల్ఫా మైనస్ బీటా మనకు తెలియదు, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా తెలుసు, ఆల్ఫా బీటా తెలుసు. కాబట్టి ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ ని ఎలా రాయొచ్చు, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అండ్ ఆల్ఫా బీటా అవుదాం. ఆల్ఫా బీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఆల్ఫా బీటా, అంతే కదా. ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఆల్ఫా బీటాగా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండు ఏలు క్యాన్సిల్, అంటే బి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్, రైట్. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా మైనస్ బి బై ఏ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ ఆల్ఫా బీటా సి బై ఏ.
So b square by c square into b square by a square minus 4c by a, and b square by c square into LCM a square b square minus 4ac. Okay, right? So b square into finally b square into b square minus 4ac by a square into c square. A square into c square. So this one is the answer, right? Okay, next one. Next one చూద్దాం. Fifth one. A into alpha cube plus beta cube. Fifth one అండి. Plus b into alpha square plus beta square plus c into alpha plus beta. చూద్దాం. ఇక్కడ a into ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ బీటా క్యూబ్ అన్నారు. మనకు తెలిసిన దాంట్లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ఆల్రెడీ ఇందాక కూడా రాసామండి. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 3 ఆల్ఫా బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. ఓకే, ప్లస్ బి ఇంటూ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్. ఎలా రాయొచ్చు? alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta plus c into alpha plus beta. Okay, so a into ఇక్కడ చూద్దాం. alpha plus beta mean minus b by a whole cube minus 3 into alpha beta అంటే c by a into minus b by a plus b into alpha plus beta minus b by a whole square minus 2 into c by a plus c into minus b by a. Okay, a into minus b cube by a cube మైనస్ ఇక్కడ చూడండి మైనస్ మైనస్ ప్లస్ 3bc బై a ఇంటూ a స్క్వేర్. ఓకే, ప్లస్ b ఇంటూ b స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ మైనస్ 2c బై a ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ అండి. సో ఇక్కడ మైనస్ రాసేద్దాం. మైనస్ bc బై a, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ a ఇంటూ ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఎంత అయిందో చెప్పండి. a క్యూబ్ మైనస్ b క్యూబ్ ప్లస్ ఎంత అవుతుంది? 3abc ప్లస్ b ఇంటూ ఇక్కడ ఎల్సిఎం a స్క్వేర్ అంటే ఇప్పుడు ఎంత అయిందో చూడండి. b స్క్వేర్ మైనస్ 2ac, రైట్? ఇక్కడ కూడా మైనస్ bc బై a. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ ఒక a క్యాన్సిల్ అయిపోద్దండి, రైట్? అటువంటిప్పుడు మైనస్ b క్యూబ్ ప్లస్ 3abc. దీన్ని కొంచెం ఇలా రాయండి. 3abc మైనస్ b క్యూబ్ బై a స్క్వేర్ ప్లస్ b ఇంటూ b క్యూబ్ మైనస్ 2abc బై a స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ bc బై a. ఎల్సిఎం కడతాం. ఎల్సిఎం ఎంత? a స్క్వేర్. ఎల్సిఎం a స్క్వేర్. ఓకే, అప్పుడు ఇక్కడ ఎంత అయిందో చూద్దాం. న్యూమరేటర్లో 3abc మైనస్ b క్యూబ్ ప్లస్ ఇక్కడ b క్యూబ్ మైనస్ 2abc
మైనస్ ఇక్కడ ఏనే కదా ఉన్నది కానీ ఎల్సిఎం ఏ స్క్వేర్ కాబట్టి ఏమవుతుందండి ఏబిసి. ఓకే, ఇప్పుడు మైనస్ బి క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ క్యాన్సిల్. 3abc మైనస్ 2abc ప్లస్ ఏబిసి మైనస్ ఏబిసి క్యాన్సిల్. అంటే ఎంత వచ్చింది 0/a². 0/a² అంటే ఆన్సర్ 0. రైట్. సో ఇది ఒక మోడల్ అండి. Next question. Find the value of a if the following quadratic equations have equal roots. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇక్కడ ఒక 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చారు, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్. ఈ 3 కూడా ఫస్ట్ సపోజ్ ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ వన్ తీసుకుందాం. x² మైనస్ 15 మైనస్ a ఇంటూ 2x మైనస్ 8 ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఈ ఈక్వేషన్కి ఈక్వల్ రూట్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. అయితే మనకి ఏం వాల్యూ కావాలంటున్నారు? స్మాల్ ఏ వాల్యూ కావాలి. దీన్ని కొంచెం ఇలా మార్చండి. x² మైనస్ 15 మైనస్ 2ax మైనస్ మైనస్ ప్లస్ 8a ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో x² మైనస్ 2ax ప్లస్ 8a minus 15 equal to 0. Right? ఇది వాళ్ళు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్. One has equal roots. ఎప్పుడైతే 1 has equal roots అన్నారో డిస్క్రిమినెంట్ 0. Discriminant mean b² minus 4ac. b² minus 4ac equal to 0. b mean x quotient minus 2a whole square minus 4 into a mean x² quotient 1. c mean constant 8a minus 15 it is equal to 0. Okay, minus 2a whole square 4a². Next one minus 4 into 8a minus 15 it is equal to 0. ఇక్కడ ఓవరాల్ గా 4 కామన్ తీసేయండి. a² minus 8a minus minus plus 15 it is equal to 0. సో 4 ఇటు వచ్చేస్తుంది అనుకోండి 0. a² minus 8a plus 15 equal to 0. ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేద్దాం. ఫ్యాక్టరైజేషన్ a² minus 3a minus 5a plus 15 it is equal to 0. So here a కామన్ తీసుకుందాం. a minus 3 ఈ రెండిట్లో minus 5 కామన్ తీయండి. a minus 3 it is equal to 0. So a minus 3 into a minus 5 it is equal to 0. ఇక్కడ మనకి a ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందండి 3. ఇంకొక వాల్యూ ఏమొస్తుందండి 5. సో ఆన్సర్ a ఈక్వల్ టు 3 ఆర్ 5. రైట్. నెక్స్ట్ అదే విధంగా సెకండ్ ప్రాబ్లం, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కూడా సేమ్ మోడల్. ఒకసారి సెకండ్ వన్ చూద్దాం. సెకండ్ వన్ a ప్లస్ 1 ఇంటూ x² ప్లస్ 2 ఇంటూ a plus 3 into x plus a plus 8 equal to 0. Okay, so ఇది కూడా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. దీనికి 2 రూట్స్ ఉన్నాయి, కాకపోతే ఆ 2 రూట్స్ ఏమని చెప్తున్నారు ఈక్వల్. ఆ కండిషన్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏ వాల్యూ తీసుకురావాలి అంటే ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములాలో ఉందిగా ax² plus bx plus c equal to 0. So a is equal to capital A is equal to ఎంత a plus 1. Capital B is equal to ఎంత x quotient కదా 2 into a plus 3. Capital C equal to ఎంత అండి a plus 8. This equation has a equal roots. Given condition is equal roots.
that mean delta equal to 0. Delta equal to 0 mean b square minus 4ac equal to 0. B square mean 2 into a plus 3 whole square minus 4 into a mean a plus 1. C mean a plus 8. It is equal to 0. ఓవరాల్ గా 4 కామన్ తీసేయండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4 కదా, ఇక్కడ 4 ఉంది, 4 కామన్ తీసేద్దాం. a plus 3 whole square minus of a plus 1 into a plus 8 equal to 0. రైట్? సో కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. ఓకే, ఈ 4 ఇటు తీసుకెళ్ళిపోయాను అనుకోండి, 0 అయిపోతుంది. a plus 3 whole square a square plus 9 plus 6a. ఓకే, మైనస్ ఆఫ్ a plus 1 into a plus 8 మల్టిప్లై చేద్దాం. a into a square plus 1 into a 8 into a 8a 1 into 8 8. It is equal to 0. అర్థమైందండి? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం. a square plus 9 plus 6a minus of a square 9a plus 8. It is equal to 0. ఇక్కడ a square plus 6a plus 9 మైనస్ తో మల్టిప్లై చేయండి. మైనస్ a square minus 9a minus 8 equal to 0. ఈ రెండు క్యాన్సిల్. 6a minus 9a mean minus 3a. 9 minus 8 plus 1. It is equal to 0. Minus 3a is equal to minus 1. ఈ రెండు క్యాన్సిల్. a ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందండి? 1/3. ఇక్కడ మనకి a కి ఒకటే వాల్యూ వచ్చింది. రైట్? సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ కూడా సేమ్. థర్డ్ వన్ ప్రాబ్లం కూడా సేమ్ మోడల్ అండి. ఒకసారి చూద్దాం. రైట్? థర్డ్ వన్ చూద్దాం. x square minus 2 into 1 plus 3a into x plus 7 into 3 plus 2a equal to 0. ఓకే, సో ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. స్టాండర్డ్ ఫామ్ తో ఈక్వేట్ చేద్దాం. స్టాండర్డ్ ఫామ్ ax square ఆల్రెడీ స్మాల్ ఏ వాడేశారు కాబట్టి క్యాపిటల్ ఏ తీసుకున్నాం. ax square plus bx plus c equal to 0. So x square quotient a equal to 1. X quotient b equal to minus 2 into 1 plus 3a. Constant c equal to 7 into 3 plus 2a. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఈ ఈక్వేషన్ ఎటువంటి రూట్స్ ఉన్నాయండి? ఈక్వల్ రూట్స్ ఉన్నాయన్నారు. సో డిస్క్రిమినెంట్ ఏమవుతుంది? ఈక్వల్ రూట్స్ ఉన్నప్పుడు డిస్క్రిమినెంట్ 0. డిస్క్రిమినెంట్ మీన్ దిస్ వన్, డెల్టా ఈక్వల్ టు 0. డిస్క్రిమినెంట్ ఫార్ములా b square minus 4ac equal to 0. b square minus 2 into 1 plus 3a whole square minus 4 into a mean 1. C mean ఎంత రాద్దాం? 7 into 3 plus 2a. Right? It is equal to 0. Minus 2 whole square అంటే ఎంత? 4 into 1 plus 3a whole square. 1 9a square plus 6a. అందరికీ అర్థమైంది కదా? Minus 2 whole square 4. 1 plus 3a whole square. 1 square 1. 3a whole square 9a square.
2 into 3a into 1 6a minus 4 into ఇక్కడ కూడా చూడండి 7 into 3 21 plus 14 into a it is equal to 0. ఇక్కడ ఓవరాల్ గా మనం 4 కామన్ తీసేయించండి 4 into 1 plus 9a square plus 6a okay minus of 21 plus 14a it is equal to 0. 4 ఇది తీసుకెళ్ళిపోయారు అనుకోండి 0 అయిపోతుంది 9a square plus 6a plus 1 minus 14a minus 21 it is equal to 0. 9a square 6a minus 14a minus 8a 1 minus 21 minus 20 equal to 0. Okay, right? Factorization చేద్దామండి 9a square minus 8a minus 20 equal to 0. Factorization. ఒకసారి చూడండి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమొస్తాయో ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఏమొచ్చిందండి 9a square minus 8a minus 20 equal to 0. చూద్దాం ఇలా రాయొచ్చాము చూడండి 9a square minus 18 into a plus 10a minus 20 it is equal to 0. అంతే కదా minus 18a plus 10a అంటే ఎంత minus 8 ఇది మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేది 180 సరిపోతుంది ఓకేనా సో ఈ రెండిట్లోనూ కూడా 9a కామన్ తీసుకోండి a minus 2 plus 10 కామన్ తీసుకోండి a minus 2 it is equal to 0 అంటే a minus 2 into 9a plus 10 it is equal to 0 అంటే a minus 2 into 9a plus 10 equal to 0 mean a minus 2 equal to 0 or 9a plus 10 equal to 0. a minus 2 equal to 0 mean a equal to 2 or a is equal to ఎక్కడ ఎంత అవుతుందండి minus 10 by 9. సో ఇక్కడ మనకి ఏ వాల్యూ ఏమొచ్చింది 2 రెండోది minus 10 by 9 అనేటువంటిది ఒకటి వచ్చింది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఏమన్నారు ఆల్ఫా బీటా ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 అంటే మీకు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి దీనికి రూట్స్ ఏమని చెప్పారు ఆల్ఫా అండ్ బీటా అని చెప్పారు ఆల్ఫా కామా బీటా ఆర్ రూట్స్ అంతే కదా ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఎంత అవుతుందండి మైనస్ బి బై ఏ ఆల్ఫా బీటా సి బై ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా మైనస్ బి బై ఏ ఆల్ఫా బీటా సి బై ఏ అందరికీ ఓకే మనకు తెలుసు ఇకపోతే ఏమంటున్నారంటే దీని ఈ ఈక్వేషన్ రూట్స్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే ఇవి రెండు రూట్స్ కాగలిగిన ఈక్వేషన్ కావాలి ఇవి రెండు రూట్స్ కాగలిగిన ఈక్వేషన్ అంటే ఫైండ్ quadratic equation whose roots are m alpha and n beta right చూద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ p is equal to ఇక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ అండి ఇది n కాదు m ఇది కూడా n ఓకే సో p is equal to m alpha రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ కు ఒక రూట్ p అనుకోండి అనదర్ రూట్ q అనుకోండి p అంటే m alpha q అంటే m beta ఓకే ఇప్పుడు p ప్లస్ q ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఫస్ట్ ఆల్రెడీ మనం ఇందా డిస్కస్ చేసాం p ప్లస్ q ఫైండ్ అవుట్ చేయండి m ఆల్ఫా ప్లస్ m బీటా m కామన్ తీసుకుంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా m ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే మైనస్ b బై a రెండోది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయవలసింది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ pq pq మీన్ m alpha into n beta m beta right m square into alpha beta m square into alpha beta అంటే మనకు తెలుసు c by a
ఇప్పుడు మనకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కావాలి. అదే వాళ్ళు చెప్తుంది ఫైండ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ whose roots p and q is formula x square minus of p plus q into x plus pq, it is equal to 0. ఇక్కడ కూడా స్మాల్ q. ఓకే, సో x స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ మనం కనుక్కున్నాం p plus q ఎంత అండి, p plus q వాల్యూ మనకి ఇదేగా వచ్చింది మైనస్ mb by a into x plus pq. pq అంటే m square into c by a, it is equal to 0. ఇక్కడ చూడండి ఎల్సిఎం ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఎల్సిఎం ఎంత అండి, స్మాల్ a అంటే అప్పుడు ఇక్కడ ఎంత అయింది, ax స్క్వేర్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ mb ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఇక్కడ m స్క్వేర్ ఇంటూ c ఈక్వల్ టు 0. ఈ స్మాల్ a అటు తీసుకెళ్లారనుకోండి 0 అయిపోతుంది. ax స్క్వేర్ ప్లస్ mb ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ m స్క్వేర్ ఇంటూ c, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ ఓకేనండి, సెకండ్ వన్ చూద్దాం. సెకండ్ వన్ ఓకే. ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా అంతేనండి. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ హూజ్ రూట్స్ ఆర్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ 1 బై ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై బీటా స్క్వేర్. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేద్దాం, సెకండ్ క్వశ్చన్లో కూడా p ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ అనుకోండి. q ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ q 1 బై ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై బీటా స్క్వేర్ అనుకోండి. ఇందాడంటే కొంచెం సింపుల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి పర్వాలేదు. ఇప్పుడు కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. ఓకేనా, ముందు p వాల్యూని q వాల్యూని కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. p ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఆల్ఫా బీటా అంతే. ఇక్కడ కూడా సరే ముందు ఇది చూద్దాం. p ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎంత అయింది, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే మైనస్ b బై a హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ c బై a అంటే అప్పుడు ఏమైంది చూడండి, b స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ ప్లస్ 2c బై a అంటే అప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుందండి, ఎల్సిఎం a స్క్వేర్ b స్క్వేర్ ప్లస్ ఎంత 2ac, అది p వాల్యూ అలా ఉంచాడు. రెండోది q వాల్యూ కన్సిడర్ చేద్దాం. ఇక్కడ q ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం కట్టేసేయండి, ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది, ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ అంటే ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఆల్ఫా బీటా బై ఆల్ఫా బీటా హోల్ స్క్వేర్ అంటే q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే ఎంతో చూద్దాం. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే మైనస్ b బై a హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఇది c బై a, ఇక్కడ కూడా c బై a హోల్ స్క్వేర్ అంతే కదా. ఆల్ఫా బీటా అంటే c బై a. ఓకే, సో q ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూమరేటర్లో ఎల్సిఎం ఎంత అయిందో చూడండి, మైనస్ b బై a హోల్ స్క్వేర్ అంటే b స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్, ఎల్సిఎం a స్క్వేర్ b స్క్వేర్ మైనస్ 2ac, ఇక్కడ c స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అంటే అప్పుడు q ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది, q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది p వాల్యూ కదా, q వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి, b స్క్వేర్ మైనస్ 2ac బై c స్క్వేర్ వచ్చింది రైట్. b స్క్వేర్ మైనస్ 2ac బై ఎంత వచ్చిందండి, c స్క్వేర్ వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటిది, ఇవి రెండు రూట్స్ గా కలిగిన ఈక్వేషన్.
అంటే quadratic equation whose roots are p and q is అప్పుడు మన ఫార్ములా ఏంటి x square minus of p plus q into x plus pq it is equal to 0. Okay, x square minus of p plus q into x plus pq equal to 0 అంటే x square minus of p plus q అంటే ఎంత రాయండి p plus q p అంటే ఎంత b square plus 2ac by a square plus b square minus 2ac by c square plus pq అంటే ఎంత రాసేద్దాం b square plus 2ac by a square okay into q అంటే ఎంత రాయాలిగా b square minus 2ac by c square it is equal to 0 right. సో దాన్ని కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దామండి. మీరు ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే చిన్న మిస్టేక్ పడింది. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ కదా మైనస్ బి బై ఏ హోల్ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్. కానీ మరి మనకు ఈ మైనస్ ఏగా కంటిన్యూ అయ్యేది కాబట్టి మైనస్. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనకు ఎంత అవుతుందండి మైనస్. ఇది కూడా మైనస్ అవుతుంది. సో బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ac అంటే ఇక్కడ p బదులు మనం రాసేటప్పుడు బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ac రాయాలి అదనమాట. సో ఇక్కడ కూడా అంతే బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ac ఇది కరెక్షన్ చేసుకోండి కొంచెం. ఓకే, సో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఎల్సిఎం ఒకసారి చూడండి ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ సి స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత అవుతుందండి బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ac ఇంటూ సి స్క్వేర్ ప్లస్ b square minus 2ac into a square. Okay, right? Plus चलना. Okay, b square minus 2ac into b square minus 2ac. b square minus 2ac whole square by a square into c square equal to 0. సో మనం ఎల్సిఎం తీసేద్దాం. ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఎంతేనండి ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ సి స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇది రాస్తాయండి ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ సి స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ రైట్. ఇక్కడ చిన్న చేంజ్ చూడండి ఈ రెండిట్లోనూ కూడా బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ac కామన్ తీయచ్చు. బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ac కామన్ తీయండి. అప్పుడు ఎంత అయిందండి సి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్. ఇక్కడ ఎక్స్ రాయాలి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అంతేనండి ఎక్స్ రాయాలి రైట్. ప్లస్ ఇక్కడ ఎంత అయిందో చూద్దాం బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ac హోల్ స్క్వేర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ఇటు తీసుకెళ్ళండి 0 అయిపోతుంది. సో ఏ స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ b square minus 2ac into c square plus a square into x plus b square minus 2ac whole square it is equal to 0. సో ఇది మనకు ఆన్సర్ అన్నమాట. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఒకసారి చూద్దాం. థర్డ్ వన్ ఒకసారి చూడండి. ఓకే, రైట్. థర్డ్ వన్ ఏమన్నారండి
ఏమంటుందండి ఫైండ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ హూస్ రూట్స్ 1 minus alpha by alpha 1 minus beta by beta. ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఇచ్చినటువంటి రూట్స్ని ఇలా తీసుకుందాం. p ఈక్వల్ టు 1 minus alpha by alpha, q ఈక్వల్ టు 1 minus beta by beta ఇలా తీసేసుకోండి. దీనివల్ల మనకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే p అండ్ qలో రూట్స్ కాగలిగిన ఈక్వేషన్ కావాలంటే the quadratic equation whose roots p and q. ఫస్ట్ అసలు p plus q ముందు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. p plus q 1 minus alpha by alpha plus 1 minus beta by beta. అప్పుడు ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఎంత అయిందో చూడండి, ఆల్ఫా బీటా. 1 minus alpha into beta plus 1 minus beta into alpha అంటే beta minus alpha beta plus alpha minus alpha beta by alpha beta అంటే alpha plus beta minus 2 alpha beta by alpha beta. ఓకే రైట్. కానీ మనకు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే ఏంటో తెలుసు కదా, మైనస్ బి బై ఏ మొదట్లో రాసాము, మైనస్ 2 ఇంటూ సి బై ఏ హోల్ బై సి బై ఏ. రైట్. ఎల్సిఎం ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఏ మైనస్ బి మైనస్ 2ac, ఇక్కడ కూడా సి బై ఏ, ఈ రెండు క్యాన్సిల్. ఓకే సో p ప్లస్ q వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో చూడండి. p ప్లస్ q వాల్యూ మైనస్ ఆఫ్ b ప్లస్ 2ac b ప్లస్ 2ac బై c. ఓకే రైట్. సెకండ్ వన్ pq చూద్దాం. pq అంటే 1 మైనస్ ఆల్ఫా 1 మైనస్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా ఇంటూ 1 మైనస్ బీటా బై బీటా. సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఎంత అండి, ఆల్ఫా బీటా. ఎల్సిఎం అని కాదు, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసేయండి, ఆల్ఫా బీటా. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి, 1 ఇంటూ 1 1 మైనస్ బీటా మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా. రైట్. ఇప్పుడు 1 ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బై ఆల్ఫా బీటా. సో 1 ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా అంటే ఎంతంటే మనకు సి బై ఏ మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే మైనస్ బి బై ఏ, ఆల్ఫా బీటా సి బై ఏ. ఇది న్యూమరేటర్లో ఎల్సిఎం ఎంత వస్తుందో చూడండి. ఏ అంటే ఏ ప్లస్ సి మైనస్ మైనస్ ప్లస్ బి, ఇది కూడా సి బై ఏ, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అండి. అప్పుడు ఎంత వచ్చిందండి, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై సి వచ్చేస్తుంది. అంటే సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ వచ్చింది, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ వచ్చింది. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ హూజ్ రూట్స్ p and q is formula x square minus of p plus q into x plus pq equal to 0. Okay, so there substituting p plus q and pq. Okay, so x square minus of p plus q, p plus q ఎంత వచ్చిందండి, మైనస్ ఆఫ్ b ప్లస్ 2ac బై c ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ pq. pq అంటే ఎంత వచ్చిందో చూడండి, a ప్లస్ b ప్లస్ c బై c, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. ఎల్సిఎం కట్టేద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది, c అంటే c ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ b ప్లస్ 2ac ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ a ప్లస్ b ప్లస్ c, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ c ని తీసుకెళ్ళిపోండి, 0 వచ్చేస్తుంది. అంటే cx స్క్వేర్ ప్లస్
b plus 2ac into x plus a plus b plus c. It is equal to 0. So this one is a required equation with roots 1 minus alpha by alpha, 1 minus beta by beta.